Karibu sana Bwana David Alulu. Wataka kuwa mbunge kule sehemu za Hamisi constituency na kuna baadhi ya watu ambao wamezungumza nami kupitia SMS, wengine wakapiga simu because wananchi kuna huduma ambazo wangezitaka hawajapata, zingine wamepata hazikutosha and all that. But before you tell us your agenda for Hamisi people, ukiangalia the environment ya kisiasa right now, would you say kwamba yule mpiga kura, the voter, amemachua? Ukiangalia environment jinsi ilivyo sasa, nadhani kungalipo na changamoto kiwango fulani. Changamoto in a way kwamba kungali na ile shida ambayo tungeita kwa lugha nzuri voter bribery. Yani watu wangali wamewekewa mentality kwamba wakipewa pesa ndivyo watapiga. So tungali tuna changamoto na fia kwamba hata baada ya uchaguzi mwaka ujao tutakuwa na viongozi wabaya kwa sababu kuna viongozi ambao wanaamini pesa ndizo kura. So wataenda kuwapatia watu pesa na watu wawapatie kura basi pasina kuzingatia rekodi ya maendeleo, pasipo kuzingatia kama wana maadili mema, pasipo kuzingatia kama ni watu ambao wanajali mwananchi wa kawaida. So changamoto ingalipo. Labda nyinyi wanahabari mtusaidie kuelimisha wananchi kuelewa kwamba pesa huyu mtu atakupatia 200 na akuwe ni kama amenunua your birthright for the next 5 years. For the next 5 years. Hakuna kazi itafanyika na sasa utabai kulalamika. So shida ipo kwamba watu hawajamachua in that area. Lakini tunaamini with time mambo yatabadilika. So ni kumaanisha kwamba David, ukienda pale mashinani bado wa mama wanatarajia leso, vijana wanataka hongo, wazee wanataka pombe. That is the situation on ground. Actually sasa hivi ukisikia watu wanasema huyo mheshimiwa hayuko kwa ground, sio kwa sababu hauendi, kwa sababu hawajafili pesa zako. Lakini hata nisipoenda leo na nitume pesa kule nyumbani kule Hamisi, watu wakule pesa, wanasema jamaa kwa ground. So kungalipo na hiyo changamoto kwamba utakaposema wewe unataka kusimama kitu cha kisiasa, andiposa nadhani wale potential leaders have shied away kwa sababu wengi hawana pesa, hawana mfuko mzito, na wanapofika kwa ground kila mtu anasema nipe na hauna. What do you do? Unaona hii kidogo niko nayo, acha nisomeshe watoto wangu. Hii ya siasa niwaachie tycoons. Let me ask you Alulu, kwa sababu sasa unajua tukiweka mzigo kwa mwananchi kwamba mwananchi anaitisha hela, anataka hongo and all that, does it mean kwamba wale viongozi ambao wanajitokeza ni viongozi ambao wako na manifesto, wako na ile ari ya kuongoza, lakini wengi wao ni hela wanakosa kwa sababu ya expectation ya mwananchi? Good. Wengi wa viongozi especially vijana na wanawake, kwa sababu tumekutana na wengi ambao vijana wako na manifesto, wako na agenda nzuri, wako na nia njema, lakini hawana pesa. So wanakosa kujitokeza. Sasa wale ambao wako na pesa hawana manifesto, hawana agenda, wao wana mpango wa kuingia, na ndio wale unasikia wanasema wezi wa pesa, wafisadi. Viongozi wale ambao akiingia ako na watu wake wameshajipanga kwamba ukiingia kwa CDF kuna timu ambayo tayari imeshapangwa, huyu atakuwa chairman, sio kwa sababu anaenda kusimamia miradi, kwa sababu anaenda kusimamia kugatua ufisadi, ndio aweza kurecover zile pesa, kukatakata na kulipa madeni ambao wametumia in the process ya kuomba kura na kupeana pesa. So manifesto zipo, lakini walio na manifesto nzuri hawana pesa. Ni kama unavyosikia kule nje wanasema watu walio na mipango mizuri ama ideas nzuri huwa hawana pesa. Alafu wale wako na pesa nyingi, akili huku juu hakuna kitu. Tumeona viongozi wengi ambao wamechaguliwa na wananchi Alulu, na walichaguliwa kwa misingi ya kupiga kelele. Me, I call them that. Ni watu ambao wakisimama mbele ya umati, the only thing they say ni one liner. Wanachangamsha wananchi. Lakini ukiangalia track record yao, there is nothing that you can speak about those leaders. Sijui kama bado tutawaregesha mwaka ujao 2022, people who have nothing to offer to the electorate. The fear we are in, I think that fear ya pesa and voter bribery is what is selling us. Kwa sababu in a reality utapata huyu mtu one liner unayezungumzia, most of them are bulldozers, others ni wale tunaita goons. There is a friend najua mahali sitamtaja jina, ambaye yeye ni kiongozi lakini lifestyle yake, hata body language yake akiapia hivi unaona huyu mtu anatisha na akisimama anaambia watu mimi nitakufinya. So unaona style yake ya approach yake ni tofauti sana na ule kiongozi ambao unatarajia. Lakini kwa sababu yeye ana pesa, anajua
nitajua, nitatisha hawa watu na nitawaambia msiponipa nitawafinya. So eventually mtu anaona ndio tuokoke kufinywa, wacha tumpe tu bwana tuondokee. So wale wanapewa kwa sababu hatuna otherwise. Tutafanya nini? Niendi yako. All right. Now tukiangalia chaguzi ambazo zimepita, tumekuwa Wakenya ambao tunapiga kura kwa misingi ya ukabila, tunapiga kura kwa misingi ya vyama. You remember the six piece, Yeah, six piece. Kwamba kama umechagua gavana wa Jubilee, MP wa Jubilee, senator wa Jubilee, do you think we are going to vote the same way, ama kuna vile tu Wanjiko wamejanjaruka kutoka kwa siasa za ukabila na siasa za kupiga kama uniform? Ingekuwa mapendekezo yangu, ningesema mwananchi angetoka kwa misingi ya kupiga, tunasema the six piece. Yes. Tungepigia viongozi, hatungepiga six piece. Lakini unfortunately, in some regions of this country, kuna watu ambao wanaamini kama mimi ni Mluya, yes, na David Alulu amekuja na chama kinasema Waluya tujibebe tusonge mbele. Sasa sisi wote tunapiga hapo. Kwa huyu Mluya. Kwa huyu Mluya. Yes. Nimekuwa mara nyingi kwa ground kule, unasikia watu wananiambia Alulu tunakupenda. Yes. Lakini chama kitakutupa nje. Uingie kwa chama ya watu wa nyumbani. Kwa hii chama yetu. Kila mtu anasema chama yetu. So there is still a big challenge. Kwa sababu tukiangalia hizi vyama za ukabila, still they have their preferred candidates. Yes. So kuna mtu kwa hii chama yangu ya David Alulu, ninajua Njogu ndio inafaa pewe. So hata kama kutakuja na mtu mwingine ambaye ako na sera nzuri, hatutampatia kwa sababu we have our own lineup. We have our own people. You realize hawa watu ambao tumependekeza, labda watatuuza ama watatupoteza ama hawatatupatia kile ambacho tunahitaji. So mimi licha ya kuwa tunasimama na vyama vya kisiasa, mimi ningewahimiza wananchi na hasa wapiga kura, wajifunze kuchukua nafasi ya kuweza test all leaders and give a leader a possibility of being your leader because they have proven or they have convinced you enough kwamba wanaweza kuwa viongozi watakao badili maisha yako. Kwa sababu chama, tumeona historia kama ya Jubilee kwa mfano. Walipoingia kwa serikali na walipomaliza chama ni kama ilisaulika, kila mtu anafanya vituko zake. Yani ile inakaa tu kama banana banana party, banana republic, lakini party kila mtu ana style yake tu. So kama tungekuwa tunaweza kuchagua viongozi na sio chama, then tungekuwa na viongozi wazuri sana hapa Kenya. Kwa hivyo mambo ya six piece kama wananchi tuachane nayo. Six piece nadhani it is a dangerous route. It's a very dangerous kwa sababu in the long run ndio hata ina promote corruption. Kwa sababu kila mtu amejipanga na kikosi chake. Lakini iwapo tunaweza kuwachagua viongozi kwa yale manifesto ambao wametuuzia, kwa zile agenda wako nazo, then we are set to have a good set of leaders moving forward. Hebu tuangalie, kuna baadhi ya magavana Alulu ukiangalia wanamaliza their second term na wale magavana wanajipanga because ukiangalia kama gavana wa Kilifi ana chama chake, gavana wa Machakos ana chama chake, gavana wa Meru ako na chama chake, and so many of them these small parties are they there to benefit na kuleta maendeleo kwa mwananchi wa kawaida, ama it's the obvious wanavutia upande wao? These small parties actually ni kama kila mtu anaandaa kisani na kijiko yake. Nilisikia kiongozi mmoja jana akisema sisi tunataka kuingia kwa chama ama kwa muungano na mtu ambaye ako willing kudiscuss na sisi na chama yetu. So mimi kama David Alulu na Waluya watiriki wa kule Hamisi, tukae chini tuanze chama yetu na tuseme yoyote anataka kufanya kazi na sisi, tukae chini tu negotiate. Utatupatia waziri moja, utatupatia PS, utatupatia ambassador. It is an obvious case kwamba we want to negotiate and have a stake in this ili kila mtu apate chakula. So mimi ungeniuliza pia hapo kwa vyama vidogo vidogo, ni kwa vile sasa Kenya iko na style yake. But if we could go for example the American way, where we know we have Republican or Democrat. Either of the two will form the government. So wewe unajialign ukijua iwapo chama yangu kitapata, mimi niko kwa serikali, na kama akipati niko upinzani, niko nje. Yani utangoje miaka zingine 5, ungoje paka the next cycle. But let me ask you Alulu, because we keep talking of democracy, don't you think also kuwa na hivi vyama vidogo vidogo pia it's a way ya kuwa na demokrasia, kwamba watu wadogo ambao wanawakilishwa kule sehemu za Northeastern wanaweza kupata sauti katika the national politics? Sidhani ni njia ya demokrasia
city as such, maybe ni tuseme ni mahali pa kukimbilia. Sababu pia tunajua nominations zetu hapa Kenya huwa zinakuja na mambo mengi sana. Na rungu. Nominations zetu zinakuja na the highest bidder, yule akona pesa mingi yatapewa. Kuna kuja na girlfriend ya nani, boyfriend, vitu kama zile. Nani amesponsor chama, vitu kama hizo. So unakuta most of the people ambao kama sisi hustlers ambao hatuna pesa mingi, unataka kufeel secure kwamba mimi nitapata ticket. So most of these founders wa vyama hawaanzi kwa sababu wanataka kutetea maslahi ya watu wao. Pia wao wanaanza ni kama nisikia kiongozi mmoja akisema ni kiosk. Wanaanza wakijua nominations zimefika. Sasa tutavuna pakubwa. So it is an investment, and it's more like a hiding place. Kwa wale ambao wanaona kama wameonewa kwa vyama kubwa. Because there isn't much of democracy in Kenya as we speak today. There's no much of democracy. Much of the parties in Kenya, the bigger parties call of, they are parties, yani tunajua wenyewe, nani wasemaji ni wakina nani. Nani atapewa hiki kiti. Atapewa kile. Juzi tumekuwa kule nyumbani na function fulani. Na mtu mmoja akaniambia, bwana Alulu, mimi najua nani atapewa ticket. So ukae ukijipanga. 8 months down the line. Mtu anakuambia mimi najua. Fulani ndiye akona ticket na fulani. Na anakuambia na hata chama haijaweka ile tunaita election board. Sasa unashindwa huyu mtu information anapata, lakini akona lot of confidence and courage akizungumza. So you see with such kind of communication, inaweka watu woga mpaka mtu anaanza kufikiria afadhali nikuwe na kachama kadogo, so long as nimekuwa registered na serikali, na watu wangu wanaweza pata nafasi kwa ballot. Whether we win or not, it's not a problem. You have a fallback plan. Bora mtu ako na kwa ballot. Safari ya kisiasa ya presidential election ni ya farasi wawili. Lakini sasa tukiangalia mrengo wa Oka, we have Mudavadi, we have Weta, we have Gideon Moi, we have Kalonzo Musyoka. Wamejikakamua, wanasema sisi we are going all the way to the ballot. Do you think it is fair enough to keep this narrative, tukisema farasi ni wawili? Katiba yetu ya Kenya at some point ilitufanyia injustice kidogo. Waliposema lazima mshindi apate 50+1. Sasa wakati watu wanasema farasi wawili, wameangalia mahali ambapo niliona kuna mtu mmoja alifanya survey jana kwa Twitter, akiwa anauliza nani atakuwa president. Na ukaona between Raila Odinga na William Ruto walikuwa wanaongoza, and then hao wengine wako chini. Sasa ukiangalia venye kunena ni kama ile borrowing your own word, it is a fallback plan. So kuna watu wanangoja waharibu hizi hesabu za farasi wawili, tuende kwa election ya marudio. Alafu sasa watajipanga pale. Tukosa 50+1. Tukosa 50+1. Sasa watu wajipange, kila mtu ajialign. Sasa ndio the two horses zijitokeze. So it is unfair to some extent. Lakini pia ukiangalia, nikirudia pale nilikuwa nimezungumzia US, Democrats and Republicans. I wish Kenya we were as organized as they are. Sababu hata tukiweka aspirants 30, kwa sababu I can tell you we shall have more than 10 presidential candidates in the coming elections. Kuna wengine ambao hatuzungumzii, lakini wapo na wamejipanga kabisa. Kwanza kuna mmoja anaitwa Kwamboka. Huyo. Sasa utaona watu wanakuja wengi. Mwingine atakuja na baiskeli. Mwingine atakuja aseme kila kitu. Lakini the problem is, if we could only be sincere and we all choose of the best the two runners-up candidates, tujiambia hawa wawili, huyu Raila, huyu Ruto, who is the best suited candidate to support. Then these guys align themselves with that. And to avoid this thing, kwa sababu hata going for a rerun inamaanisha wasting another billion. So resources. Kama wangesema tujialign to support, kama ni Oka wanasupport Azimio, wajiunge kwa Azimio. Kama wanasupport Hustler, wajiunge na Hustler, na safari iende. Lakini sasa kwa sababu ya hile ubinafsi na pia fear ya kuchezwa, sababu wanasiasa wa Kenya wanacheza wengine sana. Washachezwa wengine, sasa wanaogopa. Hiyo fear ya kuchezwa, mtu anakatalia kaya hapo. So Oka, I understand them. Some of these people are feeling so insecure. And the insecurity comes because wamechezwa mwanzo, wamefinywa, wamechokozwa. Mtu anaona wacha nikae paka wakati ambao nitakuwa stable and strong with my own bargaining power. And bargaining power ni haka movement kadogo, kajipange. Mbona nakaita kadogo? The same people have followers. They have followers, lakini you can't compare the followers with the two horses. You see, sababu hao horse wawili, sasa we kweli
tuulizane swali moja rais. Yes. Kama the leading candidate right now ako na ratings za 47%. Yes. Na second ako na 40%. Yes. Alafu third ako na 8%. Sasa difference ya 8 na 40 hata kama ni hesabu haujaelewa vizuri, tunaona tu kweli kuna shida mahali. David, hebu tueleze hivi before we take a very short break. Ukiangalia the country the way it is. If you become a president today, because nikiwasikiza wale ambao ni presidential aspirants, of course we have UDA, na narrative yao ni wheelbarrow, na ni mambo na bottoms up approach. But if you ask me, mimi sijaelewa. I have not understood the nitty-gritties of the bottoms up approach. Itafanyika kwa njia gani? Ukisikiza farasi mwingine ambaye ni Raila Odinga, Azimio la Umoja, right? Anasema kuna 6,000 shillings ataangalia vijana. It's too general for the common mwananchi to be convinced. But in one way or the other we have to vote. So if you are a president today, maswala matano you really feel as a country kiongozi anafaa kuangazia for the country to change for the better. Asante sana, na naomba Mungu asikie maombi, labda siku moja nitakuja kuwa president. Yes. Sababu naona hata mimi natosha tu. Unatosha mboga. So mambo matano ambayo yangeweza kuzingatiwa kama nchi ya Kenya ingewekeza kwa uzalishaji na viwanda. These are some of the things that can empower and strengthen even the youth. Kwa sababu tunapozungumzia kukosa kwa kazi Kenya. Watu wamesoma lakini hawana kazi. If the country would change na tuende kwa uwekezaji na viwanda, then we are creating more jobs for people. Why have we not done that? Why have you not done that? Tunafunga viwanda. Why? Because there is too much of corruption. Kila kiongozi ako na interest yake. Me, if I was president, I think one of the things I would do is stopping government leaders doing business with the government. If I'm a president and for example I'm running a bank, or I'm a president and for example I'm running a car or even the education sector. Or the education sector. Yes. It means there is already a conflict of interest. Nataka kuvuta huku kwangu, maana yake nitamnyanyasa yule competitor wangu. So there is no fair playground for everyone. So if I was a president today, I think the first thing I would do is to make sure nobody in government does business with government. Ili kuzalisha viwanda. Kwa sababu viwanda vyetu vingeweza kufanya mengi, lakini kwa sababu there is that very poor working environment. Ya competition ambayo is so unhealthy. Mimi ni mbunge kwa mfano, na ninafanya kazi na CDF. What do you think the other people, the suppliers wa CDF watafeel wakati sisi tuna compete kwa barabara? Of course mimi ndio nitapewa tenda. Na kama mimi ndio nitapewa tenda, what is going to happen? There is a feel kwamba mimi nataka kupata kitu kikubwa kwenye hii tenda. So nitafanya kazi mbaya, nipate pesa mingi, and in the long run we have nothing going on. So that is corruption. So Number corruption 2 is killing. Number 3, we need to make sure kwamba our people, the kind of education we are offering our people. You know, people are just going to get degrees. Lakini if you ask these people, kuna siku moja tulikuwa mahali kwa interview, na mtu akakuja na degree. Certificate. Alipokuja na hii degree, tukamuuliza swali ku-explain kitu kulingana ile degree. Imagine hakuwa na uwezo wa ku-explain. Kwa sababu alifanya theory. Alifanya tu na aligugu. Na wengine kuna paka leo nilikuwa nasikiza mtu akisema ati wamesema wanasiasa wanafaa wakuwe na degree kusimama, lakini hawajasema wanafaa wakuwe kwa darasa kusoma. So people don't go to school. They buy them. But they get degrees. And they have degrees. So if we can improve the structures, the quality and of education systems, tukuwe na education ambayo tunajua huyu mtu anapo graduate, we can send them to this institution and they will deliver because they have the expertise. It will be better for us. So education system is messing us up. Number 4, health. Afya. Affordable health. Affordable health. Yes, and quality health. Yes. We need affordable and quality health. In Kenya today, licha ya kuwa watu wanatoa NHIF. Lakini utarealize huyu mtu hawezi kupata matibabu na NHIF akienda hospitali. Bado ataambiwa kuja anaandikiwa madawa, aenda anunue madawa. So there is no better health. Hata institutions zetu za health, ukienda so pathetic, and that is why you see hata wafanyikazi wa serikali wanao tulazimisha sisi tulipe ada za NHIF. Wao wakigonjeka wanaenda majuu hospitali. Kuna kiongozi mmoja saizi wa serikali ako Dubai. Ameenda kutibiwa kule. So nilikuwa najiuliza jana, kwani Nairobi hospital haiwezi katibu bwana? Lakini unaona they even don't have faith in our own health setups. So if only we have a stable leader. So if I was a president of this country, I think I would make sure we have quality, affordable healthcare for everyone. And then make sure kila mwananchi na mfanyakazi wa serikali
insurance cover anapewa inamlazimisha aende kutibiwa kwa hospitali ya umma. Hiyo ni Kenya gani? Which Kenya are we talking about? Kenya hii yetu, kama mimi David Alulu ningekuwa president. Hiyo ndio Kenya tunazungumzia. Mambo na employment, Alulu, because employment is key. Yes. 70% of the population in Kenya ni mavijana ambao hawana kazi, wamesoma. What should be done about that? As it is difficult to imagine that we can employ everybody that is employable. Yes. It is difficult. Yeah. But it is very possible kuwasaidia hawa watu ambao wana uwezo wa kufanya vitu za kuwainua, kujiajiri na kuajiri wengine. I think that would be the best way to go. Yeah. Kwa mfano, kama tunaweza empower these technical colleges ambazo zimefunguliwa all over the country. The TVETs, kama tungewasaidia vijana waelewe kwamba they can go, for example, ujifunze tu kuwa plumber. Because you see, people are running away from these courses that zinaonekana kama ni za chini, but then zinaajiri watu wengi. I was surprised the other day to read in news kwamba UK is looking for plumbers. Waende kufanya kazi huko UK. Na bado kuna mtu anaangana apate degree ya medicine ya jaribu kutafuta kazi UK. So you can imagine kama mtu angekuwa empowered, if our youth have those skills, the right skills, yes, wanaweza kupata ajira nzuri. So employment is all about creating an environment where skills are offered based on the need on the ground. Kwa mfano, nimetumia mfano wa plumber, nimetumia mfano wa ujenzi. Tunafanya constructions zinakuja every day. Tunaleta wa China. Chinese ndio wanakuja kufanya ujenzi hapa. Ili hali tunaweza kuwafunza vijana wetu na wakafanya hii kazi. Kwa hivyo, in terms of employment, it's about giving good artisan courses to our youth. Amazing. So the same things, David Alulu, if you can translate that in your constituency, because I think it is very, very possible to make sure kwamba viwanda vinafufuliwa with the right stakeholders. Then I think Wakenya wako watakuwa sawa, wale ambao wanapiga kura kule mashinani. Actually, that is one of my agendas in Hamisi. Kama watu wa Hamisi wangeona inafaa, na wanipe nafasi ya kuwa mbunge wao kwa muda wa miaka 5 zijazo. Moja wa vitu ambavyo mimi personally ningefanya ni kuhakikisha kwamba tunaweka tuna invest kwa vijana, training them, empowering them with skills ambazo zitawasaidia waweze kupata ajira. Sababu watu wengi, maybe kumekuwa na shida Kenya wakati wanasiasa wanasema tutaleta ajira. Watu wanaamini kwamba wakati tarehe 9 tukiambiwa David Alulu ni mbunge, tarehe 10 tuende kwa ofisi, tumenyonga tai, kazi tayari. Lakini ukweli ni kwamba we are talking of creating an environment where hawa vijana ambao wamepata skills wanaweza kujiajiri, wanaweza pata kazi ya plumber, electrical jobs. Kuna huyu mbunge wa Kamkunji ambaye huwa anani challenge sana. At some point alitrain vijana wake hata driving, wakapata driving licenses. And so when there is a need for drivers even abroad, they are sent there to work. And that is another way of creating employment for people. So it is about developing good skills for the people, especially the youth, to understand kwamba kazi ni kujitengenezea. Sasa mimi kama kiongozi wako ni kusaidia upate maarifa ya kutengeneza kazi, kwa sababu hata nikupatia kazi na una maarifa na akili ya kufanya kazi, hautaweza kufanya ile kazi. Alright, David, unasikia watu wa kwako Hamisi, wanataka barabara, wengine wanataka choo. Sasa sijui kama ni choo cha nyumbani, hiyo ni kazi ya mbunge. I don't understand. Moja wa shida ambazo tuko nazo kwa soko zetu. Nataka kuzungumzia public places. Soko zetu nyingi, kwa mfano mimi natoka mahali panaitwa Cheptulu. Cheptulu kuna soko kubwa pale ambayo imekuwa miaka mingi. Lakini you realize haina maji, haina public toilets. So even sanitation, ukiangalia unaona kabisa kuna tatizo. So in any way, you realize kwamba watu wanapoona kuna upungufu wa aina hiyo, of course at some point wataanza kujiuliza ni nani anafaa kufanya. Kiongozi. So wao wanajua ni kiongozi, hawajui ni kiongozi yupi. But ukweli ni kwamba kiongozi anafaa afanye ile. Mimi naweza kusema ukweli ni kwamba those who have an opportunity have failed us. Kwa sababu some of these things, tangu tupate devolution, kama soko ni kazi ya county government. Na kama hatuna soko, inamaanisha MCA amefail, na inamaanisha county government imefail. And to extension, hata mbunge amefail. Kwa sababu kama
wale watu ni wangu, wananipigia kura, na naona shida zao, na kuna resources ambazo naweza kuallocate kusaidia mahitaji ambayo yapo, then why not? And if I have no resources, why not lobby for that to happen? But also you work with the MC, and you work with the senator, and you work with the governor, so holistically inakuwa ni kazi ya kila kiongozi. And that is why nasema lobbying. Yes, you lobby. You need to lobby for this thing to happen. Because if I am working with you, but we are not consulting, then there is a mess. Ni kama nyumba ambayo ina baba, mama na watoto, but baba anaamua leo hivi ndio kutakuwa, and that is the end of it, and nothing else happens. So if you are going to have a happy family, if you are going to have things working, lazima mjifunze kuongea. So where leaders have failed, whether MCA or MP, I think there is a wide gap here. Viongozi hawa consult, they don't talk to each other. Wanazozana, kila mtu anachunga kwake. Ubabe wa uongozi. Inakuwa ni shida sana. Wakati ambapo mama anazungumza, bila shaka jamii inazungumza, Bwana David, na nimesikia kilio cha mama pale, anasema mbunge atupatie kitu kidogo, at least niache kuzungusha vitu ili biashara ziweze kuimarika. I'm very sure wafanya biashara wa kule sehemu za Hamisi ni watu wa biashara ndogo ndogo. Do you have an agenda for these people? Because that's what runs the economy of Hamisi constituency. Good. Yes. Hamisi actually uchumi wetu unashikiliwa sana na hawa watu wa jua kali. Bodaboda, wa mama mboga sokoni, na watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo za kila siku. Na moja wapo ambazo ni tatizo watu wetu wamepata, namba moja ni kuwa na mazingira ambao hawezi wakajikimu ama kujimudu even financially, in terms of hata credit facilities, mikopo ambazo wanapata, they're so unsustainable. So una realize hawa watu wanapata mikopo ambazo in one way or the other inawa drain. Unaenda kwa Shylock kwa mfano, unachukua 1,000 na jioni nafaa urudishe 1,100. So in other words, wewe unashinda kwa jua pale ukiwa unafanyia mtu wa Shylock kazi. So by the end of the day umeshinda pale, umepata chakula, umewako negative, there is nothing. So iwapo ningepewa nafasi ya kuwa mbunge, ambapo naomba wanipatie nafasi, number one ni kuempower the small and medium enterprises, kuwasaidia waelewe number one, kuna umuhimu wa kukaa pamoja kama vikundi and create their own environment where they can be empowered and be financed and trained on how to manage finances, and by extension how to handle credits. Kama unaenda kuchukua mkopo, huu mkopo unataka utumike kwa njia gani? Hauchukui mkopo kwa mfano uende kununua mabati ya kujenga nyumba, uende kuchukua mkopo uende kulipa karo, alafu ubaki hauna kitu cha kufanya. You need to do something to plan. Hiyo haijafanyika kule sehemu za Hamisi. The current leaders we have, they have not done that. Unfortunately, hatuna environment kama ile. So most of wamama na watu ambao wanafanya jua kali ni wao wajisoti kimpango. And that is why unaona tuna shida ambapo watu wetu wapiga kura wengi wanabaki very desperate. Hata wakati ambapo kuna kuja msimu wa kisiasa kama huu, unakuta mimi nikisimama asubuhi wanakuja waniambia tutakusupport kwa sababu they are expecting I give them a handout. Jioni mwingine anakuja na anambia they are expecting kura kwa sababu they have no something tangible to rely on. So we need a leadership ambayo itawasaidia hawa watu wa jua kali kuelewa kwamba with or without a politician, tuko na ground fair, biashara zinasonga, pesa ziko, and we can manage it. Hebu tuzungumzie kuhusu mambo na barabara, David, because wakati mwingi unasikia constituents wakilia sana barabara. And kuna barabara za MCA na kuna barabara za mbunge na kuna barabara of course the national government. You can enlighten them on these, because I understand the civic education either haijafanywa ama haijafanywa vya kutosha. Right. So barabara za mbunge ndio za national government. Na shida ambayo tuko nayo, na hii ni shida ambayo iko Hamisi kwa mfano. For so many years the only barabara ambayo tumepata ambayo national government sasa inafanya sasa hivi ni barabara ambayo tunasema ya Gisambai kwenda Shamahoho. Kwenda Shamahoho. Gisambai inaenda Shamahoho. Hii barabara imekuwa pathetic for ages. Lakini tumekuwa na viongozi ambao wamekuwa pale. So barabara zetu both za wabunge na za MCAs they are in very pathetic state. Hauwezi ukapita na gari in most of our roads. Mimi actually niko na kale kagari kadogo ka Hustlers. Na haka gari ka Hustlers wakati naenda nako nikitoka huko lazima ni spend 30,000 kukainua juu katengeneza tena sababu kameharibika, mashimo yamemaliza. So we don't have roads, and the bad part of it ni kwamba viongozi both at the national and county government hawajajitokeza kuwasaidia wananchi waelewe kwamba hii barabara kama hii ya kutoka
Cheptulu kupitia Shipala kwenda Serem. Yes. Hii ni barabara inafaa itengenezwe na mbunge. Na hii barabara ya kutoka hapa kwenda kona ile nyingine inafaa itengenezwe na MCA. Sasa utatengeneza? Watu hawajaambiwa. Utatengeneza ama utatupatia ahadi, David Alulu? One of the priorities nilikuwa naambia timu yangu the other day, kama ni the only thing I will do na nitoke kwa ubunge ni kuhakikisha kwamba Hamisi for the first time iko na barabara. Lakini unajua hatuamini. Do you know that we don't believe you leaders? Najua. Yes. Kwa sababu wengi wamesema na hawajafanya. Yes. Lakini hata kama umedanganywa mara nyingi na upate mtu mmoja anakuambia give me this one chance nikusaidie. Wewe ni dada. Wewe ni dada. Mimi sitakupatia. Ngoja kwanza. Wewe ni dada ambaye umekuwa kwa mfano unakutana mwanaume anakuambia wewe ni malaika nitafanya, alafu anakurusha. Malaika wako mbinguni bana. Anakuambia nitakuoa kidogo, anakurusha. And then unajambia mimi nimechoka, lakini you see there is that part unafika unasema bado tu kuna opportunity kama mtu mmoja tu anakaa mwaminifu huyu, wacha nijaribu nione. So ile mahali ambapo nafasi moja tuko nayo, we give an opportunity. And that is why katiba yetu imetufavor pia, imetupatia a 5 years deciding period. Baada ya miaka 5 you can sit back na uangalie huyu tulimpatia amefail, huyu tulimpatia huyu anasema namna hivi, let's weigh. Anatupime uzito wa maneno. Wale walisemaje, huyu anasemaje, atafanyaje. Mtu akikuja akwambia nitakujengea barabara, muulize hii barabara itajengwa namna gani? Let them answer these questions. David Alulu. Yes, now, I'll give you 1 minute because naona time yetu imesonga, matangazo ya biashara nafaa kuondoka by saa 6 kamili. I give you 1 minute. Speak to your people in a Hamisi constituency. Dakika moja tu. Wenzangu wa Hamisi, siku njema huonekana asubuhi. Na sababu asubuhi yetu imefika na tunajiandaa kwa sababu ya uchaguzi. Najua vijana wengi wamesema hawashiki kura kwa sababu wamedanganywa mara nyingi. Lakini ni wakati wetu kuchukua nafasi hii na kuamua, kwa sababu hiyo ndio silaha pekee tuko nayo, tuchukue na tukubali mabadiliko. Mabadiliko huja kwa sababu kuna nia. Sote tujipe nia na tukubali kwamba kwa sababu tunataka. Na mimi kama mmoja wa vijana nimejitokeza, tutembee pamoja. Patieni mwenzenu kijana nafasi, alafu tutengeneze kazi, tuunde hii barabara zetu zikuwe safi. Na Hamisi hatunanga ofisi ya CDF. Hamna. Hatunanga ofisi ya CDF. Ofisi yetu inakaa kama ofisi ya chief. Why don't you have an office? Hatujajengewa ofisi. Wabunge wamekuja wote, na hasa mwenye yako sasa hivi sababu ndiye amepata CDF imeshika vizuri. Hajawahi fikiria kujenga ofisi ya CDF. Allocation ya pesa ofisi inaenda wapi? Pesa ziko, lakini sasa wao wameamua kukaa style hiyo kwa sababu hakuna mtu anauliza. So mimi naambia watu wa Hamisi, ni vizuri muwe na mbunge ambaye mnaenda ofisi mkamuone. Mtu ambaye kwa accountable. Mtu ambaye mnaenda ofisi muone ni mimi, kwa sababu nikipewa of course nitajenga ofisi ya CDF, watu wakuja kwa ofisi, wakae na mheshimiwa, waseme. Yule mbunge ambaye yuko hivi sasa wao wanakutana wapi? Kwa hoteli? Huyo mbunge ambaye yuko yeye hukutana na watu nyumbani kwake na labda kwa hoteli, lakini ofisini hakuna siku utaenda upate mbunge wetu ofisini kwa sababu hakuna hiyo nafasi. Asante sana David Alulu.